welcome to this new video. Welcome to this new class. And today we will be talking about a new topic, that is acid rain and how it affects on an ecosystem and human health. So we'll discuss briefly. And if you are new to this channel, make sure you subscribe the channel and just on the notification bell so that you will get further updates whenever I upload a video, upload a class. And also like this video and share this video among your friends. So today we will be discussing about acid rain, and this topic will be beneficial for all the undergraduate students and also the students who have interest in environmental studies and also environmental pollution, etc. So they will also be benefited by this video, by this class. So for your better understanding, I will deliver my lecture in English and also in Bengali for some of my students. So first of all, we need to understand, we need to know what is acid rain. প্রথমে আমরা জানতে হবে যে acid rain কি. So in English we can say any precipitation. So there is another term for rain or another term for wetness in on earth. Okay, so any precipitation with acidic components. Okay, when we have acidic components in rain water, okay, that is actually acid rain. And this rainwater includes sulfuric acid or nitric acid or a combination of both, a combination of sulfuric acid and nitric acid, and that falls to the ground from atmosphere, as we know. And this deposition can be in wet form or in dry form, and with respect to that we can call that wet deposition, that is WET, wet, this is WET, wet, or dry deposition, wet deposition and dry deposition. And I will tell what is dry deposition and what is wet deposition. So first of all, we need to know how does acid rain forms. We know the rain, the process of rain. Okay, how rain water is generated, how rain can be formed. But how does acid rain form? So I will tell you everything. I will explain everything, and I have included some points here, and I will describe each and every point briefly for your better understanding. So from I can say environmental perspective, sometimes we know that environmental pollution is a very dangerous thing, and environmental pollution is also a part of our daily livelihood. So these huge industries, huge factories, they emit some dangerous and some harmful gases, for example sulfur dioxide and nitrogen oxides. Yes, you can see this box is blinking. So sulfur dioxide and nitrogen oxides, and these are released into air. Okay, and this emission can also be done by the burning of fossil fuels. So whenever fossil fuels burned, যখনই fossil fuel আমরা জ্বালাই, যেমন fossil fuel, for example coal and petroleum, we know these things. So coal, petroleum, etc., these are fossil fuels, and by burning of coal and petroleum, sulfur dioxide and nitrogen oxides are emitted and they are released into air. Next, these
this sulfur dioxide and these nitrogen oxides, they can be treated, they can be called as pollutants, because they they pollute air, they generate pollution in air. So these pollutants are transformed into they are transformed into acid particles, and from this, you know that from this sulfur dioxide, you can get sulfuric acid and sulfurous acid. Generally from SO2, whenever it comes in contact with water, then you will get sulfurous acid, that is H2SO3, and later from this SO3, okay, in contact with water, you can get sulfuric acid. This is sulfuric acid, this is sulfurous acid. So I am writing this formula for your better understanding and for your better answer preparation. So if you create a note, if you are creating a note, if you are taking these points in the form of information, or you wish to include this information in your answer paper, in your answer sheet, then this formula, these reactions are very important. These reactions are very unique for you to include in your answer. So sulfurous acid and sulfuric acid, these acids are created, these acids are generated, as well as from oxides of nitrogen, that is NOx, you can get nitric acid, So these acid particles, you can see here, these acid particles, they again they can be mixed in the atmosphere along with clouds. So you can see here the clouds here, so they can be mixed with clouds, and whenever rainfall occurs, whenever raining happens, then these acid particles comes on the surface of earth. They fall on the ground in the form of rain, but along with some acids, and these acids are sulfuric acid, sulfurous acids, and nitric acids. So what are those acids? Sulfurous acid, sulfuric acid, and nitric acid. And also, you know that carbon dioxide is also present in the atmosphere. CO2 is also present in the atmosphere, and along with H2O, H2O means water, along with water, it can generate, carbon dioxide can generate carbonic acid, H2CO3, carbonic acids, and these acids, carbonic acids, also they fall on the ground, and they can be mixed with rivers, streams, lakes. They fall directly on soil, and then they can fall on plants. Okay, so these things are possible. These things are absolutely possible. So the acid particles are generated, and these acid particles, then I have also already mentioned, fall on earth as wet and dry depositions. Now we knew that these are wet depositions because they fall on ground in form of water. What, like if you see acidic compound, so this is liquid. So liquid, that is wet form. So what are the dry depositions? Sometimes these acid particles, they form some solid particle. They can be present in form of snow. Okay, so when snow falls on earth, or when snow falls on ground, so they fall in form of solid material, right? And in these snow particles, acid particles are also mixed. So they are also present in snow particles. So whenever snow
fall happens along with acid particles, so we can call them dry depositions. We can call them dry depositions, and they are not normal snowfall, they are acidic snowfall, we can say. So these are dry depositions, and as I told you earlier, these depositions, wet and dry depositions, both of them, they cause harmful effects on soil, forests, streams and lakes. And how can they how much harmful effect they can generate, how much harmful effect they can cause, we will discuss further. We'll discuss it further, how much harmful effect they can cause. So now, how can we say that a particular rainfall, a particular rainwater rather, is acidic, and how can we denote, how can we term a rain as acid rain? Amra acid rain kokhon bolbo, কোন কন্ডিশনে আমরা একটা রেইন ওয়াটারকে অ্যাসিড রেইন ওয়াটার বলবো বা একটা রেইনফলকে অ্যাসিড রেইনফল বলবো? So there can be a way to measure acid rain. There can be a way to measure the acidic property of rainwater. And I don't know you know this thing or not. There is a thing called pH. There is a thing called pH, and this is in scientific term, in mathematical term, this is a negative logarithm of hydrogen ion concentration. You know that. So hydrogen ion concentration, with the concentration of hydrogen ion, we can measure this pH. We can say how much acidic or alkaline liquid is. একটা লিকুইড কতটা অ্যাসিডিক বা কতটা অ্যালকালাইন, অ্যাসিডিক মানে বলতে পারি সেটা অ্যাসিড ধর্মী, বা অ্যালকালাইন আমরা বলতে পারি সেটা আম্লিক, কতটা অম্ল বা কতটা আমি বলবো অ্যাসিডিক, সেটা ডিপেন্ড করছে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনের উপরে। তো হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যত বেশি হবে, কেননা দেখতে পাচ্ছি আমরা সামনে নেগেটিভ, সামনে একটা মাইনাস দেওয়া রয়েছে, তো মাইনাস মানে opposite relationship. Minus sign means opposite relationship between these two parameters. এই প্যারামিটারটা, এই কম্পোনেন্টটা এবং এই কম্পোনেন্টটার উপর, মানে এই কম্পোনেন্টটা, এই দুটোর রিলেশন অপোজিট, দুটো পরস্পর ধর্মী বলতে পারি, মানে বিপরীত ধর্মী, পরস্পর বিপরীত ধর্মী। তো যদি হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বেশি হয়, if hydrogen ion concentration increases, then pH will decrease. The pH will decrease. And more hydrogen ion concentration, just remember this thing very carefully. এটা ভালো করে বুঝবে, understand this thing very carefully. এটা ভালো করে বুঝবে, hydrogen ion concentration যত বেশি হবে, if there is more hydrogen ion concentration, then pH will be lesser. More the hydrogen ion concentration, lesser the pH. যত হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে, pH তত কম হবে। তো যখন আমরা অ্যাসিডিক নেচার বলছি, যখন আমরা অ্যাসিড বলছি, তো অ্যাসিড মিনস সেখানে হাইড্রোজেন আয়ন বেশি। অ্যাসিড মিনস সেখানে হাইড্রোজেন আয়ন বেশি, সেখানে এটার মানে হচ্ছে বেশি, এই সাইনটার মানে হচ্ছে বেশি। তো হাইড্রোজেন আয়ন যখন বেশি থাকছে, তার মানে pH কি হবে? pH কম হবে। তাহলে একটা অ্যাসিডে যখন হাইড্রোজেন আয়ন বেশি থাকছে, তখন pH কমছে। তাহলে এই pH স্কেল, একটা স্কেল বা একটা পরিমাপ বা একটা মেজারমেন্ট যদি আমি দেখি, সেখানে দেখব যত কমের দিকে pH থাকবে, তার মানে pH কম মানে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বেশি, আর হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বেশি মানে সেটা বেশি অ্যাসিডিক। যত এই pH স্কেলে pH কম হবে, তত সেটা বেশি অ্যাসিডিক হবে। The more acidic a liquid is, the pH would be lesser. Okay, so less pH, more acidic, and usually pH 7 is neutral. Okay,
So below this level, below this 7, there is, so this thing, this like the measurement below 7 is acidic, and the measurement above 7 is alkaline, that means amlik. Sorry, amlik na, এটা আমি বলবো ক্ষার, not amlik, এটা ক্ষারীয়। ওকে, তো alkaline মানে, sorry for my Bengali, so alkaline means ক্ষারীয়, আর amlik মানে acidic। amlik মানে হচ্ছে acidic এবং ক্ষারীয় মানে হচ্ছে alkaline. So alkaline and acidic. So acidic when the pH is less than 7, and alkaline when the pH is more than 7. Now come to the point. When we measure the pH of rainwater, and if we find that the pH of rainwater is less than 7, and usually much less than 7, usually when pH is measured as 4.3 or below 4.3 or below 4.3, যদি 4.3 এবং তার থেকেও কম পিএইচ আমরা মেজার করি একটা রেইন ওয়াটারের, তাহলে আমরা বলবো সেটা অ্যাসিড রেন। If we measure the pH of a pH of rainwater as 4.3 or less than 4.3 or less than 4.3, then we can call that rain as acid rain. And usually you'll be surprised, you can be surprised, usually a normal rainwater is little bit acidic. Normal rainwater is little bit acidic. Why so? Because there is enough amount of carbon dioxide in the atmosphere, and earlier I told you that carbon dioxide along with water can form carbonic acid, and because of the presence of this carbonic acid in the rainwater, usually rainwater is little bit acidic, but not like pH 4.3. Okay, pH 4.3 মানে 4.3 pH এ সেটা আমরা পাবো না, সেটা আমরা একটু বেশি pH এ পাবো। যেমন এখানে লেখা রয়েছে, দেখো যে ক্লিয়ার রেইন ওয়াটার তার pH 5.6, ক্লিয়ার রেইন ওয়াটার তার pH হচ্ছে 5.6, লেখা আছে দেখো 5.6। তো 5.6 pH সেটা হচ্ছে ক্লিন রেইন ওয়াটার। ওকে, এবং সেটাও একটু হলেও অ্যাসিডিক, দ্যাট ইজ লিটল বিট অ্যাসিডিক, বাট সেটা অতটা অ্যাসিডিক নয় যতটা অ্যাসিড রেন হচ্ছে 4.3, ওকে, তার পিএইচ। সো দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফর অল অফ ইউ। এবং এখানে আরও কিছু কম্পোনেন্টের পিএইচ এখানে দেখানো রয়েছে, যেমন যদি তোমরা জানতে চাও ফর ইউর ইন্টারেস্ট, যেমন লেমন জুসের পিএইচ, লেমন জুস যেটা তোমরা খেয়ে থাকো, the pH of lemon juice is 2. The pH of lemon juice is 2. That is very acidic. Okay, lemon juice is very acidic. Okay, so now who can measure this pH of rainwater? Okay, a normal person, a normal organization, they cannot measure the pH of the acid rain. They can measure, I know, they can measure, but that measurement or that reading cannot be, or sometimes those readings are not accepted worldwide. Those readings are not accepted by everyone. So who measure this pH? So there is one program, or there is one network, that is known as National Atmospheric Deposition Program. And within this program there is one network. Within this National Atmospheric Deposition Program there is one network known as
National Trends Network. And this National Trends Network, they measure wet deposition. Please write it down, please write it down, please note it down. They measure wet deposition. That means this rainfall, this rainwater, the pH of rainwater. So these things are measured by this organization, this program and this network. And on the other hand, the dry deposition, which I mentioned earlier, the dry depositions are calculated, the dry depositions are measured by this network, that is Clean Air Status and Trends Network, and in short CASTNet. So these informations are important for you. So wet deposition are measured by National Atmospheric Deposition Program, NADP, and within this program National Trends Network they measure, and the dry depositions are measured by Clean Air Status and Trends Network, that is CASTNet. বাংলায় বলে দিচ্ছি একবার, ওয়েট ডিপোজিশন যেটা বৃষ্টিপাত বা নর্মাল বৃষ্টিপাত সেটা মেজার করে ন্যাশনাল ট্রেন্ডস নেটওয়ার্ক, এবং ড্রাই ডিপোজিশন মানে স্নোফল এটসেট্রা, ফগ মানে কুয়াশা, মানে যেগুলো আমরা বলতে পারি যে একটু বা বলতে পারি যে ধূলিকণা, মানে বাতাসের ধূলিকণা, particulate matter. That particulate matter sometimes mixed with acid. That particulate matter, they are measured by Clean Air Status and Trends Network. সেটা মেজার করা হয় CASTNet এর মাধ্যমে, যেটা ড্রাই ডিপোজিশন। তো ওয়েট ডিপোজিশন এটা এবং ড্রাই ডিপোজিশন এরা মেজার করে। অ্যান্ড লং টার্ম মনিটরিং নেটওয়ার্ক, তো লং টার্ম মনিটরিং নেটওয়ার্ক এরা কি করে, এদের কাজ হচ্ছে long-term monitoring network, they measure the pH of rivers, lakes, okay, streams, any water body, the pH of any water body are measured by long-term monitoring network, that is LTM. Okay, now what are the effects of acid rain? So the effects of acid rain is very broad, and a lot of things, a lot of different stakeholders, we can say stakeholders, so they are affected by acid rain. First of all, wildlife, okay, so the wild animals, so they are severely affected by acid rain. So I put some name of animals here, and I mentioned some pH level. So already you know about pH, right? If you try to revise, if you want to know, then just get back to the previous slide and you can rewatch this part. Okay, so there are some critical pH level, and what are this pH level? So this means that, for example, snail, if you take the example of snails, so snails can survive up to pH level 6, and this is the critical pH level, and below this pH level, so below 6 pH, below 6, that means 5.9, 5.8, 5.7, so below this 6 pH level snails cannot survive. So all the snails will be extinct, all the snails will be vanished, they will die. Okay, all the snails will die below pH level 6. And clams means this is some form of wester, or some form of বাংলা যদি বলি ঝিনুক বা মুক্ত, কিছু এক ধরনের মুক্ত, সেটা বলা হয় clams. So clams also cannot survive below 6 pH. Okay, this is a critical pH for clams. Okay, so they can survive in alkaline water, but they cannot survive in acidic water. So acidic water is not suitable for them. And some fishes, for example bass,
Okay, this is one for fish. Perch, this is another form of fish. Trout, another form of fish. Okay, so these fishes, they have different critical pH levels. Okay, so you need to remember this thing, and if you can include this information in your answers. Okay, so bass, and this is 5.5, trout 5, and perch 4.5. so perch is, we can say, it can tolerate a little bit acidic environment, but below 4.5 they will be gone. Okay, perch will die. And on the other hand, some other animals we can see here, frogs, okay, they can survive up to 4. Okay, and salamanders, they can survive up to 5. So you need to remember these pH levels. Now, other effects, other harmful effects of acid rain, and now we will discuss the effects of acid rain on plants and trees. Okay, so we can say this thing is very important, and you need to understand very carefully, and for your better understanding I will explain this thing in English as well as in Bengali. Okay, now just listen carefully, bhalo kore tomra shobai shono. So we have already seen that these acid rains are nothing but a mixture of SOx, like different oxides of sulfate and different oxides of nitrogen, right? So সালফারের বিভিন্ন অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, এবং এগুলোই যখন অ্যাসিড পার্টিকেলের রূপ নেয়, when they are transformed into acids and they fall on the ground, we know, so we can call that acid rain. Okay, so এই যে বৃষ্টি কণাগুলো সেগুলো এখানে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়লো, they fall on earth's surface. So after that these waters will form some streams. Okay, they will flow in a certain direction, tara ekta dike egobe. And what will they do? Okay, so these acid rains with this rainwater with acid particles, right? These are rainwater with acid particles. এরা এমন কিছু রেইনওয়াটার যার মধ্যে অ্যাসিড পার্টিকেল রয়েছে। তো এগুলো যখন মাটিতে এসে মিশবে, মাটিতে এসে পড়বে, তখন তারা কিছু মিনারেল বা কিছু খনিজ পদার্থ বা ওর বলতে পারি, ওর দ্যাট ইজ ওর মিনস খনিজ পদার্থ। ওকে, তো সেরকম ওর কি আছে? What are one of the ores is bauxite, and from bauxite we will get aluminium. Okay, and this aluminium can be stored in the bauxite ore. So whenever this SOx or NOx, they come in contact with bauxite, okay, so then the aluminium, so they will release, they will we can say extract aluminium from bauxite. So bauxite গলে যাবে এবং অ্যালুমিনিয়াম সেখান থেকে নিঃসৃত হবে. Aluminium will be extracted from like bauxite, and this aluminium will be mixed with the flow of water. তারা জলস্রোতের সাথে মিশে যাবে, and this aluminium will be mixed with sea water or any water of lakes. ঠিক আছে, কোনো লেকের জলে বা কোনো সমুদ্রের জলে বা নদীর জলে গিয়ে মিশবে, and this aluminium will do some toxicity, okay, in like toxicity for aquatic plants and aquatic animals also. So okay, so they are toxic for plants and animals. Okay, and later on other minerals, they will be dissolved, they will be flown away, okay, from their required place. তারা তাদের যেখানে দরকার সেখান থেকে তারা ধুয়ে মুছে অন্য কোথাও চলে যাবে। ফর এক্সাম্পল,
আমি যদি বলি, এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। সো from acid rain we will get H plus, as I mentioned earlier. যত H plus বেশি হবে একটা রেন ওয়াটার তত বেশি অ্যাসিডিক। So from acid rain we will get H plus, okay, and H plus will be mixed with rock, and this rock contains minerals, several minerals. For example, we have already mentioned aluminium. Al means aluminium, Al means aluminium, and some other minerals. They also is extracted. They are also extracted from these rocks. For example, calcium, for example, magnesium. They can also be extracted with the help of H plus, with the help of acids. Okay, how? Now, listen to this very carefully. So, in soil or in any rocks present inside the soil, so they contain these minerals. They contain these minerals, calcium, magnesium, aluminium. They contain this. Okay, they have this. তাদের মধ্যে এই মিনারেলগুলো থাকে। কোনো পাথর, কোনো রক বা কোনো সয়েল, তার মধ্যে এই মিনারেলগুলো থাকে। এবং এই মিনারেলগুলো কি কাজ? এই মিনারেলগুলো মাটিতে নিউট্রিশন দেয়। তাদের মধ্যে সালফার, তার মধ্যে SO4 রয়েছে, তাদের মধ্যে SO4 রয়েছে, সালফেটও রয়েছে, তাদের মধ্যে নাইট্রেটও রয়েছে। তো এরা কি করে? এরা নিউট্রিশন দেয় কাদের? প্ল্যান্টকে। সো these minerals provide nutrition to plants, okay, plants and trees. So when acid rain will be deposited on ground, on soil, okay, so for example, this is on rock, this is on rock, okay. So this rock contains minerals, and minerals are, you can see, plus minerals are plus, and this plus, what is this plus? This plus is charge. Okay, so charge can be of two types, plus and minus. Charge দু রকমের হতে পারে, প্লাস এবং মাইনাস, পজিটিভ এবং নেগেটিভ। প্লাস মানে পজিটিভ আর মাইনাস মানে নেগেটিভ। চার্জ দু রকমের হতে পারে। তো এই যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, Ca মানে ক্যালসিয়াম, Mg মানে ম্যাগনেসিয়াম। তো ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এরা কি হয়? এদের চার্জ পজিটিভ। So calcium and magnesium are positively charged, okay, and in rocks this calcium and magnesium are abundantly present. তারা বহুল পরিমাণে এই রকের মধ্যে থাকবে, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এবং আমরা দেখতে পাবো এখানে প্লাস 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 রয়েছে, প্লাস 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 রয়েছে। and then H plus comes after heavy acid rain, okay. So H plus will be deposited havocally, তারা অনেক বেশি পরিমাণে অনেক বেশি পরিমাণে তারা এসে মিশবে। and what will they do? This H plus is very strong positive. H plus is more very strong positive, okay. So what will they do? H plus will evade, H plus will repel. H plus কি করবে? এই যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম যেগুলো এই পাথরের মধ্যে রয়েছে, রকের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, এবং বেরিয়ে তারা জলের স্রোতের মাধ্যমে সোজা গিয়ে সমুদ্রে বা নদীতে গিয়ে মিশবে। এবং মাটিতে তার তখন কী হবে? তখন মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম এগুলো কম পাবো আমরা। মাটির মধ্যে আমরা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম কম পাবো, কেননা তারা মাটিতে ছিল এবং মাটিতে তারা নিউট্রিশন বা গাছপালাকে পুষ্টি প্রদান করছিল। তো যখন তারা মাটিতে থাকলো না, তখন গাছপালা পুষ্টি পাবে না। So plants will not get nutrition. বোঝা গেল? তো এইভাবে তারা অ্যাসিড রেন কী করছে? এভাবে প্ল্যান্টের ক্ষতি করছে। এবং অন্যদিকে এরা যখন সমুদ্র বা নদীর জলে গিয়ে মিশছে এই মিনারেলগুলো, এবং সমুদ্র এবং নদীর জলে গিয়ে তারা
টক্সিসিটি বা মানে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে। সো দে উইল ক্রিয়েট টক্সিসিটি, they will cause toxicity in water body whenever they will be mixed with this water body or mixed with the water. Okay, after heavy acid rain with the help of H+ ion. So another one is episodic acidification. So episodic acidification means, so whenever acid rain occurs, whenever acid rain is there, so in the form of H+, okay, acid rain will cause heavy acidity in sea water or any lake water or any river water. তারা রিভারের, নদীর জলে, সমুদ্রের জলে, হ্রদের জলে বা লেকের জলে কি ঘটায়, অনেক বেশি অ্যাসিডিফিকেশন ঘটায়, তাদের আম্লিকত্ব বাড়িয়ে দেয়। এটাকে বলা হয় এপিসোডিক অ্যাসিডিফিকেশন। নেক্সট, নাইট্রোজেন পলিউশন। আমরা দেখলাম যে অ্যাসিড রেনের মধ্যে NOx রয়েছে। We have seen that in acid rain water, so NOx is an important component of acid rain. Okay, so this NOx contains nitrogen, and nitrogen will be mixed whenever acid rain creates, or acid rain generates acidification, right? We have seen acidification. Whenever acid rain generates or creates acidification, this nitrogen will be mixed with the water, and that will cause nitrogen pollution in water bodies. Okay, and the aquatic animals, for example fishes or other animals, they will be we can say degraded, or they will die because of nitrogen pollution. So what will be the effect of acid rain on other materials? So you know these examples, তোমরা example গুলো জানো। So acid rain causes very heavy damage on buildings and several monuments, sculptures. In India, the acid rain causes havoc damage in Taj Mahal. You have heard this thing, you know this news. So acid rain causes havoc damage on buildings, which mainly made up of limestone and marble, and limestone and marble contains CaCO3, that is calcium carbonate. And we have seen that acid rain contains H2SO4, that is sulfuric acid. So H2SO4, that is sulfuric acid. So sulfuric acid, okay, in the form of acid rain will come in contact with calcium carbonate, because calcium carbonate is the component of these buildings, okay, which are made up of limestone and marbles. So calcium carbonate will come in contact with H2SO4 and it will form calcium sulfate. This is calcium sulfate. It will be calcium sulfate, and calcium sulfate is little bit susceptible to water. Okay, so calcium sulfate টা অনেক মানে জলের সংস্পর্শে খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে। ক্যালসিয়াম কার্বনেট শুধুমাত্র জলের সংস্পর্শে খুব তাড়াতাড়ি গলবে না, কিন্তু ক্যালসিয়াম সালফেট জলের সংস্পর্শে খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে। এবং যখন এই অ্যাসিডটা মানে সালফিউরিক অ্যাসিডটা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সংস্পর্শে আসবে, তখন সেটা ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে ক্যালসিয়াম সালফেটে রূপান্তরিত করে ফেলবে, এবং তার ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলের সংস্পর্শে খুব তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যাবে, এবং তারই ফলে এই বিল্ডিংয়ে যে ক্ষতি সেটা হচ্ছে। So these buildings are affected because calcium carbonate is getting transformed into
calcium sulfate, and calcium sulfate is susceptible to water, and water will degrade this calcium sulfate. Water will dissolve this calcium sulfate, and then these buildings are affected. And the same thing happens with sculptures made up of limestone and marbles. So সেই স্কাল্পচারগুলো, সেই মূর্তিগুলো বা মনুমেন্টগুলো যেগুলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা যেগুলো মানে লাইমস্টোন এবং মার্বেলের তৈরি, সেগুলো এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ওকে, মানুষের উপর তার প্রভাব কি? So what are the effects of acid rain on human health? So acid rain contains, again I am telling you this, acid rain contains nitrogen oxide, and nitrogen oxide, whenever they come in contact with our respiratory system, যখন আমাদের respiratory system যার একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে লাং, যখন তারা লাং মানে ফুসফুসে আসে, এই নাইট্রোজেন অক্সাইডগুলো আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে with the help of our inhalation, when these nitrogen oxides come in contact with lung, so lung is having some compound which is known as volatile organic compound, okay, which is known as volatile organic compound. Volatile organic compound lung এর মধ্যে থাকে, ফুসফুসের মধ্যে থাকে। So nitrogen oxide will react with volatile organic compound, তারা volatile organic compound-এর সাথে রিয়াক্ট করবে, তাদের সাথে রিয়াকশন হবে এবং তৈরি করবে ওজোন। তোমরা জানো এটা, you know this thing, you know this gas, that is ozone. So nitrogen oxide when reacts with volatile organic compounds, so it will create ozone, so that is abnormal. Okay, so our body cannot handle ozone, so ozone will create lung diseases. For example, emphysema. Emphysema is a lung disease. Okay, as well as other problems happen in our body. So other problems where, so in heart, okay, in heart these nitrogen oxides, and after that the several oxide of sulfate, so sulfur, that is SOx. So SOx will also cause, along with nitrogen oxides, they will cause heart diseases. Okay, several heart diseases, we can say heart failure. Okay, heart failure can happen because of SOx and NOx. Okay, so by this acid rain, okay, human health are severely affected. Human health বা মানুষের স্বাস্থ্য অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। So how do we prevent our environment for acid rain? So আমরা অ্যাসিড রেন থেকে বা অম্ল বৃষ্টি, যদি বাংলায় বলি, অম্ল বৃষ্টি থেকে কিভাবে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করব, তো আমরা দেখব এক একটা পয়েন্ট। So we will see one by one, the points one by one. First, we need to clean up the smokestacks and exhaust pipes. So smokestacks and exhaust pipes are located in factories and industrial like buildings. So we need to clean up those exhaust pipes and smokestacks, because those pipes or smokestacks will release this dangerous SOx and NOx. And we need to clean frequently those smokestacks and exhaust pipes with scrubber. There is one instrument called scrubber. So with the help of scrubber we can clean up those smokestacks and exhaust pipes, and because these SOx and NOx are generally emitted by the burning of fossil fuels. Okay, so we should know that where these fuels are getting burned. So there we have to place this scrubber. আমাদের স্ক্রাবারগুলো সেখানেই বসাতে হবে যেখানে ফসিল ফুয়েল বার্ন করানো হয়। নেক্সট,
we need to control, we need to regulate the vehicles, the motor vehicles, because those motor vehicles will emit SOx and NOx too. So they will also emit SOx and NOx because those motor vehicles also use fossil fuels, this petrol, diesel. Okay, so if we shift our fuel, shift our source of energy from regular source to alternative source, যদি আমরা রেগুলার সোর্সের থেকে অল্টারনেটিভ সোর্সে আমাদের এনার্জি যে দরকার সেটাকে শিফট করি, না আমাদের যে ফুয়েল সেটা যদি আমরা প্রচলিত যে ফুয়েল কনভেনশনাল যে ফুয়েল সেটাকে ইউজ না করে অল্টারনেট এনার্জি সোর্স ইউজ করি, তাহলে এই কী বলবো SOx বা NOx সেটা নিঃসৃত হবে না, তাদের এমিশন হবে না বা কম হবে। কেননা alternative energy source, for example, alternative energy source example, solar energy, okay, geothermal energy, natural gases. So if we burn natural gas, they will not emit NOx, SOx. তারা SOx এবং NOx কে নিঃসরণ করবে না। যদি ন্যাচারাল গ্যাসকে জ্বালানো হয় তাহলে এগুলো এমিটেড হবে না। So we can use natural gas as our fuel. We can use geothermal energy or solar energy as alternative energy sources. So by this method, by this way, we can regulate, we can prevent environment from acid rain, because acid rain only can be generated when SOx and NOx are emitted. And another point is liming. So liming means, so we have already seen that this huge water body, they are getting acidic. So they can be acidic with the help of deposition of heavy acid. For example, H2SO4, okay, H2SO3, H2CO3, okay, H2SO3, H2SO4, H2CO3, these acids are getting deposited in water bodies, and water bodies can be deacidified. So we can remove this acid, and we can neutralize this acid with the help of lime. So if we add lime, more and more lime, okay, lime salt, etc., if we add those in water bodies, so they will neutralize these acids. Got it? So by this way, in this way we can prevent our environment from acid rain. And last, we can say that if we can control the environmental pollution, okay, by preventing the emission of SOx and NOx, then we can easily negate, or we can easily avoid the formation of acid rain. কারণ অ্যাসিড রেন তখনই তৈরি হবে যখন SOx বা NOx নিঃসৃত হবে কলকারখানা থেকে এবং যানবাহনের ধোঁয়া থেকে। যখন তারা নিঃসৃত হবে তখনই অ্যাসিড রেন তৈরি হবে। যদি আমরা অ্যাসিড রেনকে তৈরি হতেই না দিই, সেটা আমরা তখনই করতে পারি যখন আমরা বায়ু দূষণকে কমাতে পারবো এবং আমরা বায়ু দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। তো বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও আমরা অ্যাসিড রেনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমরা অ্যাসিডিক রেন তৈরি হতেই দেব না। Okay, so that's all for today's class, and you will get a link, okay, a response link in the description below. You must click on the link, and you must give your attendance via that attendance link.
তো আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আমি অনুরোধ করব, তোমরা নিচে ডেসক্রিপশানে যে লিঙ্কটা রয়েছে সেই লিঙ্কে যাও এবং লিঙ্কে গিয়ে তোমাদের আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা সেখানে দাও। ওকে, সেখানে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে এবং সবাইকেই অবশ্যই সেই লিঙ্কটাতে গিয়ে এই ভিডিওটা দেখার পরে সেই লিঙ্কটাতে গিয়ে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। ওকে, তা অবশ্যই লাইক করে দিও ভিডিওকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং নোটিফিকেশন বেলটা অন রেখো, যাতে পরবর্তী যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমরা তার নোটিফিকেশন পাও। প্লিজ মেক শিওর ইউ লাইক দ্য ভিডিও, শেয়ার দিস ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and click the notification bell, on the notification bell, so that whenever I will upload any video you will get notified instantly. Thank you so much and thank you for listening, and I hope you understood each and everything. If you have any doubt you can write in the comment section and I will answer your doubt, and as another option you can directly ask me in my offline classes. Thank you so much.